started. So, ja, angefangen und jetzt. Did you people manage to listen to the audio yesterday? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Any doubts there? Any doubts, any of you? Nine? Sir, in the audio, Klaus Marker was speaking. He said something in the last, like spuled, unterspulen, something like that. So I didn't understand that, sir. Do you remember the entire sentence? Spuled fruit with alcohol. Spulen or a fuel? Oh, the last sentence I didn't understand that, sir. Okay. Something regarding the alcohol he was saying. Ja, so also that one I didn't. Ich muss also Alkohol in den Griff nehmen, hat er gesagt. Oh, okay. Yeah, so wait a minute. This is 16, yeah, right? 16. 16. Is it right? Yes. So let's refresh ourselves very quickly. 4 Minuten. Yes, sir. So. Modul 2. Aufgabe 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Malke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, so seit ungefähr 5 Jahren. Wie kam es denn dazu? Naja, also früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? Doch, natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzuteilen. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielt der Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Andreas, Ihr Leben sah ja bis vor kurzem noch ganz ähnlich aus, oder? Ja, stimmt. Aber ich habe echt Glück gehabt. Erzählen Sie doch mal. Ja, also vor 2 Jahren bin ich plötzlich arbeitslos geworden. Meine Firma hat einfach 800 Mitarbeiter entlassen. Ich hatte nichts mehr zu tun. Mit einem neuen Job hat es nicht geklappt. Da habe ich mit dem Trinken angefangen. Und dann kamen noch Schulden dazu. Meine Frau wollte das bald nicht mehr mitmachen und hat irgendwann die Scheidung eingereicht. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen und wusste nicht, wohin. Durch den Alkohol hatte ich auch einfach wenig Motivation. Und wenn du dich den ganzen Tag in der Stadt aufhältst, dann triffst du auch ziemlich schnell Leute, denen es so geht wie dir.
Im Winter habe ich es dann auf der Straße nicht mehr ausgehalten und bin in ein Obdachlosenheim gegangen. Und das war eigentlich mein Glück. Warum? Dort habe ich einen sehr engagierten Sozialarbeiter getroffen, der mir wirklich geholfen hat. Er hat mir erklärt, wie ich über das Sozialamt eine Wohnung bekommen kann und mir mit den Anträgen und Formularen geholfen. Er hat mich wirklich motiviert. Und mit der eigenen neuen Wohnung hat es dann auch bald geklappt? Ja, ich habe jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Klein, aber mein. Wenn ich es jetzt schaffe, wieder ein normales Leben zu führen, dann kann ich mich auch endlich wieder um meine Tochter kümmern. Aber dafür muss ich auch noch den Alkohol in den Griff bekommen. Wie finanzieren Sie die Wohnung? Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. Aber ich hoffe, dass ich auch bald eine Arbeit finde und wieder für mich selbst aufkommen kann. Klaus, macht Ihnen Andreas Geschichte Mut? Ja, schon. Vielleicht sollte ich mich da auch mal erkundigen. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange auf der Straße. Ich glaube, so ein bürgerliches Leben ist auch nichts mehr für mich. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Bahnhof. Welche Rolle spielt der Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Stop. Frust with alcohol. So during frustration, he takes alcohol. Right? So what is this word here? Once again. Just, Nee, Ja. vom Bahnhof. ja. Welche Rolle spielt der Alkohol in Ihrem Leben? Welche Rolle spielt der Alkohol in Ihrem Leben? Oh, What is the role that alcohol plays in your life? okay. Und er antwortet darauf, Früher habe ich gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol. but if you are living on the streets, Ah, then you must, runterspülen. Gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. stop. musst du denn? Ja, musst du denn dein Frust, Ah, mit der Frust, what is their Frust? Their Frust? der Give me a synonym. Nee. Der Frust, frustration. Frustration, das ist der Frust oder die Frustration. Die beiden sind Synonyme. Oh, Both of them are synonyms. oh. Okay, sir. So, wenn du auf der Straße lebst, dann musst du dein Frust oder da musst du deine Frustration mit Alkohol unterspülen. Unterspülen. So, was ist das Unterspülen? Spülen? Was ist denn Spülen? Cleaning. Washing, Wash out. Washing, cleaning. Normally water is involved, correct? Yeah. Spül machine. Ja, Händerspüler, Spülmaschinen, Geschirrspülen, to wash or rinse the dishes, to rinse your hands. That is Spülen. Unterspülen, to wash down the frustration, or to make it sound better, to flush your frustration. Okay. Okay, sir. Understood, sir. How do you clean out that frustration from your system? It's like saying in English, you drown yourself in alcohol. Understood. You have to flush that, whatever is inside you, that frustration. By drinking alcohol, I flush it out. So I clean my system of that frustration. Okay. Yes, sir. Yeah, unterspülen ist das. So there will be new words, naturally. Note them down separately. They're not very commonly used, by the way. Yes, sir. So, wir wollten darüber ganz kurz sprechen. You asked me to use pronominal adverbs. I'm doing my best. Wir wollten heute darüber sprechen. Worüber?
Worüber wollten wir uns heute sprechen? Über die Situation obdachloser Menschen in unserem Land. We wanted to speak about the situation of homeless people in our country. So instead of giving this entire statement, which we did yesterday, I used this as a context and say we wanted to speak about it. Heute wollten wir oder wollen wir, möchten wir, sollen wir, müssen wir, egal in welchem Sinne man das meint, darüber sprechen. Today we want to speak about this, darüber, über die Situation obdachloser Menschen. This whole reference has come under my statement of darüber. Now I can ask you one more question mit einem Pronominal-Adverb. Wer beginnt damit? Wer beginnt damit? Beginnen mit? Beginnen mit what? Womit? Dem Thema. Ja, Wir beginnen mit dem Thema. Mit dem Thema, mit dieser Situation. See, this is how your pronominal adverbs are used when we speak also. So, wer beginnt damit? Kushi? Ganz kurz. Gibt es obdachlose Menschen auch in unserem Land? Yes, sir. Es gibt so viele solche Menschen in unserem Heimatland und sie wohnen auf der Straße. Manchmal bieten sie sich auch um das Geld. Ja, nicht bieten. Sie Spenden. betteln um Geld. Spenden. Sie betteln um Betteln? Geld. Was ist betteln? Big machen. Beg, to beg. They are begging for food or money. Sie betteln um das Essen, sie betteln um das Geld. Und eine Person, die um Geld oder Essen bettelt, heißt dann Bettler. Der Bettler, Beggar. Der Bettler und feminin ist Bettlerin, die Bettlerin. Und ich habe beobachtet, dass diese Menschen körperlich fit und gesund sind, aber sie arbeitet gar nicht. Ja. Weil sie faul sind. Wenn Ja. sie faul sind, ja, das ist eine Ursache. Man bekommt viel Geld beim Betteln, ne? Ja, als Arbeiten. Als die Arbeit. Ohne Steuer. Ja. Ja. Aber es gibt auch wirklich echte Obdachlose. Real, true homeless people. Welche Ursachen, welche mögliche Ursachen gibt es hier? What are the possible Ich causes? habe auch eine Superküche gesehen. Ich habe bemerkt, dass das Essen rund nur 3 oder 8 Rupien kostet. Ja, dann, das ist keine echte Suppenküche. Normalerweise kostet eine Suppenküche nichts. Alles klar. Ja, das Essen ist dann kostenlos. Dann was war das? Ja, Gurdwara habe ich gestern genannt. Es gibt auch staatliche Suppenküche. Was bedeutet staatliche Suppenküchen? State, regional. Ja, state-sponsored. The state sets up these kitchens. Staat unterstützen. Sehr gut. Also die Küche ist von dem Staat unterstützt, finanziell. This is a slightly different construction. Vasu, da komme ich dazu, before you ask me the question in 5 minutes. I know you will.
Warum ist das ist unterstützt, ne? Not hat. I'll come there very quickly. But ein bisschen, das dauert ein bisschen Zeit. Ne? So, das ist von dem Staat unterstützt und alles ist kostenlos. Man bekommt das minimale Essen, nicht sehr viel, aber das ist also genug für die Menschen. Ich habe es auch gesehen hier in Hyderabad, in dieser Stadt, wo ich wohne. Die Leute können auch noch einmal das Essen wieder, also extra bekommen. Das geht auch, ohne Kosten. Yeah, they get a second helping. Die werden noch einmal serviert. So there's no what is this, prohibition or a bar, dass sie keine zweite Portion essen dürfen. There's no bar. That they're not allowed to go back again for a second helping. So sie bekommen diese zweite Portion. Portion. Die Portion. Portion. Die Portion. Second serving. Das ist auch erlaubt. Gibt es auch Hilfsangebote hier bei uns in Indien? Was habt ihr gesehen? Was ist eure Erfahrung hier? Ja, wir haben viele Suppenküche mit Privat und Staat unterstützen. Staatliche unterstützen. Ja, ja. Manchmal viele Religion Plätze haben diesem kostenlos Suppenküchen. Zum Beispiel meisten Tempel in Tamil Nadu haben diesem Aufgaben. Plural, I want to say. Diesen Aufgaben. Diese. Accusative plural. Ne? Okay, Accusative plural. Diese Aufgaben. Feminine, die Aufgabe. Plural, die Aufgaben. So, accusative plural. Sie haben diese Aufgaben. Ja, mindestens einmal man kann Essen bekommen. Einmal am Tag. Ja, einmal am Tag. Okay. Ist es so zum Mittag oder zum Frühstück oder zum Abendessen? Ja, mit Mittagessen. Ja, zum Mittag. Zum Mittag, okay. Ja, so, okay. At lunch. Ja. Literally, at lunch. Zum Mittag. Ich esse zum Mittag. Don't say, ich esse das Mittagessen. Das ist kein Deutsch. Okay. Ich esse zum Mittag. Okay. Ich esse zum Mittag. Okay. At the end, I'll tell one interesting part, probably at the end of our class today, not now. Okay. Sie haben uns gefragt, die Gründen für diesem Leute. So you missed out an opportunity to use a pronominal adverb. Sie haben uns gefragt darüber oder danach gefragt. Danach. Warum danach? Sie haben uns danach gefragt. Fragen nach. Fragen, das Verb fragen, kommt mit der Präposition nach. So, sie haben uns danach gefragt. Welche? Ja. Welche Gründe oder? Welche Gründe, welche Ursachen? Für diese Leute oder? Ja, Ursachen.
causes, reasons. Okay. Welche Ursachen, ja, gibt wir, es? ja, wir beobachten viele Gründen, aber in meiner Meinung nach, viele Leute haben Meiner Meinung nach. gesundlich. Don't use in. Don't use in. It's simply meiner Meinung nach. Okay. In is not used in German. In is English. Okay. Ja. Meiner Meinung nach darüber sind behindert Körper. Ja. Manchmal Arme. Ja. Manchmal alt. Ja. Und meistens faul. Yeah. Now you have to put the whole set in nouns. Because here when you put adjectives, you'll have to form a full sentence. Whereas with nouns, the short form will work. Es gibt einige Gründe dafür. Right? Wofür? For this homelessness. Douglas mentioned, yeah. Yeah, for the homelessness. There are few reasons for homelessness. Es gibt einige Gründe dafür. Zum Beispiel Armut. Was ist Armut? Poverty. See? Yeah, this is the Armut, poverty. Okay. Then you said something else. Behindert Körper. Behinderte Körper. Well done. Good. Weiter. Alter. Age. Yeah, good. Well done. Meistens faul. Faulheit. Faul, okay. No, laziness. You know, why do we need nouns and not adjectives here? Because we said, that, for example should be nouns. We can use adjectives. Being lazy, being poor, being physically challenged. So you have to use the verb along with that adjective. Faul sein. Ja, arm sein. Körperlich behindert sein. So you're forced to use an adjective because that adjective and the verb that comes with it together make a unit. That is also possible. But when the moment you say zum Beispiel, du hast es recht, ganz recht hier, wenn man mit einem Nomen, mit einem Substantiv die Antwort gibt, dann ist es noch kürzer. It becomes shorter. Armut, poverty. Well, there are a few reasons that I can think of, in my opinion. Nach meiner Meinung gibt es einige Gründe dafür. Zum Beispiel Armut, behinderter Körper, Faulheit, Alter. And nouns make it easier, shorter. So when you formulate sentences, think of it using the German questions. To be poor. Whereas Auflistung is mit Nomen, poverty. Reason, poverty. Being poor. If you want an adjective, then you have to say being poor. You can't say reason is poor. Now, how can a reason be poor? Reason, poverty. Poverty. Right. That is the logic here. So that's why we need nouns. This applies to all of us here, this explanation, not just Vasu alone. So when to use an adjective, when to use a noun. Go back to the basic question. The basic question. Welche Ursache?
or warum gibt es so. Now, if I use an adjective, can an adjective fit the answer? Think of it that way. Deutsche Konstruktion. Think of it even in your own language. This works here, by the way, in our languages. Think of it, reason kya hai? Is it garibi ya garib? Garibi. Right. Now, garibi is a noun, isn't it? Yeah. Agreed? Yeah. It's a noun. So, poverty. Auf Deutsch, Armut. Die Armut. A-R-M-U-T. A-R-M-U-T. Die Armut. So, this, in the initial phase, think auf Deutsch. Bitte nicht auf English. Think in German. And just work it out. Yeah, Armut. Kann ich Armut sagen oder Arm? Nein, Arm is an adjective. I can't say Arm. Ursache ist Arm? Nein. Ursache ist Armut? Ja. Reason is poor or reason is poverty? Ursache ist Nomen, also Armut. Ursache ist behindert? Is the reason handicapped? Behinderheit No. oder? Handicap. Aha. Okay, so normally body handicapped bodies, physically handicapped. Okay, so körperlich behindert. Oder behinderter Körper. Ja, Noun, Körper. Very simple, slow thinking of Deutsch. Don't use English. Slowly, believe me, you'll slowly start spoiling your English and improving your German, and I will be very happy when you do that. Yes, sir. Yes, sir. Sir, we want that, but that is not happening. We have a lot Sir, of I have doubts. forgotten the English basic spellings. I'm very happy to know that. Ich freue mich sehr darüber. Warum denn? Also unsere Aufgabe hier ist Deutsch zu lernen und nicht Englisch zu verbessern. Ja, Aber wir müssen nicht unsere Englisch vergessen. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Das ist außerhalb des Unterrichts, nicht hier im Unterricht. Ja, so, also ohne Englisch geht es schon. Wir können auch Deutsch oder eine Fremdsprache auch ohne Englisch lernen. Das geht auch sehr, sehr gut, sehr wunderbar. Warum geht das? Läuft sehr wunderbar. Why you can simply not go, it runs wonderfully. Läuft, laufen. Okay, so what else? Gibt es noch einige Punkte, eine Argumente, Gegenargumente hier? Sir, ich möchte über Angebot sprechen. Manchmal bekommen Sie auch Decke von einigen Menschen, besonders im Winter. Ja, das ist alles. Ja, also wenn du sagst ja Kushi Decke oder Decken, du meinst Blanket. ja, also gegen die Kälte. Yes, sir. Okay. Aber wer macht das? Wer spendet diese Decken? Was ist Sir, Spenden? Donate. to donate. Donate, correct. Und das sind diese Normale Menschen. Ja, Sozialhilfsorganisationen. Look here. Hilfsangebote vom Sozialamt oder Sozialhilfsorganisationen. Social Helping Organizations. These are the NGOs. In German, that's one nice long word. Sozialhilfsorganisation. Use such long words. You have to show off your German.
So let's show our knowledge of German and construction and long words here in the class at least. So Sozialhilfsorganisation. Speak it out slowly. Social help organization. Another important reason, very valid reason in India, but I'm searching for words in German. First, let me tell in English, then I'll try to put it in German. Okay. So the another important reason is majority of the times children are forced to beg by the parents, by these poor or this faulty parents, the lazy parents. So once they develop this begging habit in their childhood, they continue till their lifelong, or till their life, entire life. So that is another important reason. They are forced when they are children, and they continue happily. Right. What is the word for force or compel in German? Anybody here can help with that? I'll help you with the structure then. No? You don't remember the word? Zwingen. Yeah, swingen. Yes, zwingen, zwang, gezwungen. Zwingen. Zwingen. Z-W-I-N-G-E-N. Z-W-I-N-G-E-N. Okay. Zwingen. Meistens, yeah. Yeah. Zwingen, Meistens, meistens, zwingen the Eltern. faulty Eltern, I want to say. Faulen. The faulen Eltern. Yeah, faulen Eltern. Ihre Kinder. Ja, ihre Kinder zu betteln. Zu beilen, begging, to beg. Zu betteln. Betteln, okay. Betteln, B-E-T-T-E-L-N. Betteln. You want me to write it somewhere? These no, words? No, I have written it. No issues. Yeah, betteln. Zu betteln. Zu betteln. Yeah. So one these Kinder, das Kind. So these Kinden. Die Kinder. When die Kinder, Subjekt Nominativ. When die Kinder. Ja. Oder diese Kinder. Diese Kinder. Kinder. Diese Kinder. Lernen haben oder ja Wissen haben. Während Kinderheit, dann sie benutzen diese einfach Aufgaben so Geld verdienen. You missed out one word. Geld zu verdienen. Zubelton. Yeah. When the okay. So ihre Kinder oder andere Kinder auch? Auch andere Kinder. Dann, das ist dann ganz kriminell. Das ist kriminell. But they are doing that. Auch hier ist es kriminell. Ja, wenn diese Kinder damit anfangen, is it not simpler? Manchmal oder oft zwingen die Eltern ihre Kinder zu betteln. Sometimes or very often, these parents compel their children to beg. Wenn diese Kinder damit anfangen, pronominal Adverb. Anfangen mit, to begin with, start with. So when these children start with that, with what? Begging. Dann machen sie das lebenslang. See? You wanted the word lazy.
Die faulen Eltern. Why faulen? Nominative? Plural, Eltern. Yes. Yeah. Definite article? Nominative. Nominative, plural, so en. So die faulen Eltern. So the sentence, because it has two verb, you're using zu betel, sir, or it is Yeah. simply to beg. So the first to beg, na? That was the structure, remember? Yes, sir. So infinitive mit su, completing the sentence with infinitive mit su. So, This was, I think, should have been done in B1. Yeah, yes, sir, but still I have doubt. Okay. Yeah, all that will be revised. The same thing applies to Vasu also. All that will be revised, and all of you, don't panic. Sure, sure, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay? You don't want this so better, then I can change the structure. Let's change it here. That is also not an issue. Manchmal oder oft zwingen die faulen Eltern ihre Kinder, dass die Kinder hätten. Look at the sentence. So connector word thus. Now, ihre Kinder Yes, sir. und die Kinder. The object here and the subject here are the same. Yes, sir. When they are the same, you remove this thus, remove die Kinder, put it zu, and remove the comma. And you have this sentence here. So when there is a commonality between the thus and the main clause, this sentence and this, then you can remove that common part in the thus sentence and use it soon. Excuse me, sir. In this statement, we can use relative sorts also, sir. It will be slightly longer. How we can apply it, sir? You'll have to reformulate that entire sentence. But here the relative sats will be a very complex sentence. Manchmal oder oft zwingen die faulen Eltern, die auch Kinder haben, dass diese auch betten. It's much more complex. This is simpler. Okay, sir. Sir, can we use umsu in this sentence? No, not possible. We'll come with damit. Sir, umsu and su में थोड़ा confusion रहता है. Umsu is simply in order to. In order to, and it shows a purpose. No? Finalsatz and Finalsatz, it shows a purpose, Zweck, objective. Wozu lernst du Deutsch? Damit ich einen Job bekomme. Yeah. Right? So Umsu wozu? and damit eine Job. Ja, eine Job zu bekommen. Genau. The difference here is what is the purpose of your learning job. So you're giving me a purpose. If purpose is available, then umsu. Damit or umsu. Okay, sir. And So what is the zodas bhi to damit, zodas bhi to same ही होता है. not always, not always. Ja, Okay. ich lerne Deutsch. उसको बाद में करेंगे. Ich lerne Yes, Deutsch, sir. damit ich einen Job bekomme. Now here the important part is ich und ich. Subject in both are same. Hauptsatz und Nebensatz. Ich lerne Deutsch ist der Hauptsatz. Damit ich einen Job bekomme ist der Nebensatz. So when the Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im
Nebensatz mit damit gleich sind, identisch sind. Dann können wir einen Umzugssatz bilden. So. Oh, sorry, where's that Zugang? So I've removed damit, I've removed ish, einen Job zu bekommen. सर अगर हाउपसाट्स और नेबनसाट्स में सब्जेक्ट अलग अलग हुए तो उमसू यूज नहीं कर सकते. Dann damit, dann ist immer damit. ओके. Ich gebe dir Geld. Damit, ja, sie kann reisen oder sie oder okay, du reisen kann. Du reisen kannst. That's why I deliberately use do, so that you conjugate this here. Otherwise, with sie, you'll simply put können. Sie is very easy to use. Yeah. Subjects are different. So damit. Umzu, not possible. Okay, sir. Thank you. Okay? Ich spare Geld, damit ich reisen kann. Ich spare Geld, um zu reisen. Ich und damit ich. Remove damit, remove ich. Umzu. Ganz einfach. So simple, this rule. Yeah, the problem is you have to keep it in mind. Yeah, we remember, but we apply. Don't know. Apply, yeah. Anwenden. Das muss man anwenden. Believe me, it will work. It will work. It has to work. Es gibt keine andere Alternative. Das wird funktionieren. Yeah, this is a nice text here, but I'll come back to this later. I want to do something else here. Yeah, these parts. Are you familiar with this Konnektoren? Seid ihr mit diesen Konnektoren vertraut? Also deshalb oder trotzdem? Sir, second last. Are you familiar with these two? Deshalb, trotzdem? Yes, sir. Yes. Yeah. Sir. Yes, sir. Alle? No. Yes, sir. Yeah. So what does it mean, deshalb, and what does it mean, trotzdem? Deshalb Deshalb is that's why. That's why or because. Trotzdem is in spite of. If you say that's why, then you say deswegen. Yeah, because. Why? No, deshalb is therefore. Therefore. Oh. Therefore. Therefore. It's easier to remember that. Deswegen is that's why. They both mean the same. They both mean the same. So don't worry about the meaning. They are exactly the same. Deswegen or deshalb. But since there are two words and it's possible to have a separate meaning, learn it with two separate meanings. It'll be good for us to know that we have one more additional word in our vocabulary. So hier, ich suche eine neue Wohnung, deshalb lese ich die Anzeigen in der Zeitung. So, was ist trotzdem? In spite of it. In spite of, yeah. Yeah, in spite of. In spite of. The was side to trotzdem.
Sorry, I don't know the question. What is the question? Was bedeutet trotzdem? Dieser Konnektor oder dieser Yeah, Konjunktion trotzdem, they said, trotzdem. yeah, it's in spite of. When after that, you asked me one question, Zeit or something. Ja, so was bedeutet das? Yeah, in spite of that. Also wann wird das gebraucht und wie werden wir das verwenden? We have some disability, but in spite of that, we made it. We were late, still we could able to make it. Still is different from in spite of. You have to change the structure. No, when I am contradicting my first sentence, then I use in spite of the That's second. the word I want. That's the word I want. Danke, Vasu. What is the key word? Contradicting the first sentence. Contradiction. That is the key word. Genau. Das wollte ich hören. That means you're going against something, contradict something. Right? So let's look at this second sentence. Ist es deshalb oder trotzdem? Trotzdem. Warum? Sir, the rent is already high. In spite of it, I love to live there. Genau, also hoch. Trotzdem wohne ich gern. Rents in the city center are very high. In spite of these high rents in the city center, I like to live there. See, the second half is contradicting the first. It's not therefore I like to live there. You can use therefore. It is possible provided you have a prior context. All my financing is done by a rich person. Bill Gates is financing my life. Therefore, I can live there. Yeah. No, not company. My life is financing. Okay. My entire life. So therefore, I can live wherever I want. Not in spite of that. No. If I want the opposite of that, then I'll say, Bill Gates is financing my life. My entire life is financing. In spite of all that money is giving me, I live in a one room apartment. Eating, sleeping, drinking, everything in that room only. In spite of all that money that is giving me, I live in that one room apartment with one pair of jeans and one t-shirt. So it's a contra, opposite to the earlier or that previous statement. That is the key. Just remember that you will never ever have problems in the usage. Okay, wie ist das hier? Deshalb oder trotzdem? Ja, Leute. Deshalb. Deshalb. Sicher? Yes, sir. Yeah. Warum? So the second sentence is not contradicting. Yeah, they are both Complementary. Yeah. Ja, also mein Freund und ich oder Petra und ihr Freund zusammen, sie teilen die Kosten. They're sharing the cost. So, sie wohnen zusammen. In einer größeren Wohnung. Because they are sharing the cost. So they can live in a bigger apartment. What is sich leisten? To afford. Good deal, to afford. Petra has moved in with her friend. Therefore, they can afford a bigger apartment. Sir, Erschwingen is up to afford. Peter? Erschwingen. Spell it. ERSCHWINGEN. In what context are you using this?
Sir, normally to afford. No. No? No. Okay. Where did you come across this word Erschwingen? Sir, app dick.cc. Sir, ich habe auch gesehen, Erschwingen, to afford. Erschwingen. Yes, sir. I've never heard this verb before. This Erschwingen is a very, very strangely used verb. Yeah, it's सर एक वर्ब के लिए सर बहुत सारी वर्ब्स आ जाती है लिखी हुई, अगर कोई सर्च करते हैं तो सर बहुत प्रॉब्लम होती है कौन सी वर्ब जब पता नहीं होता. That's right. I agree with you. On that, hier geht es darum, wie man ein Wörterbuch richtig gebraucht. You have to see the context in which it is used. So if without that context, you cannot make out the difference because the dictionary cannot speak. It can't tell you which verb to use in which context. I'll give you a meaning here. The best option for you to do is to look at a monolingual dictionary. Don't go for a bilingual. You're coming into B2 very soon. You'll be starting with that. So don't start or using a bilingual. Use a monolingual. Because a bilingual does not normally give you examples. They just list out the possibilities. Sich leisten, Erschwingen, and whatever else is there. So unless you have a concrete example, how will you use this? For example, Erschwingen can also be used in the sense of something that is attractive or durable. And also in terms of erschwingliche Preise, reasonable prices, not affordable prices. You can also translate that with reasonable. Gültige Preis. Yeah, can sein. That one can also say, for example, praktische. So there are various words. Languages then become difficult. So using a dictionary calls for a lot of skill. But having said that, a monolingual dictionary, ein monolinguales Wörterbuch, hat alle Erklärungen auf Deutsch. All explanations will be given in German. Ja, so wie kann ich das verstehen? Ganz einfach. Ein monolinguales Wörterbuch gibt normalerweise Beispiele. There'll be meanings mentioned and examples given to you with that usage. Then you know, aha, in this context, I should use this alternative. For example, what is the meaning of the word der Zug? Train. Train. Can you give me other meanings? Yeah. Aufzug. No, without prefixes. Without prefixes, just Zug. Sogenannte. Keine Ahnung, sir. Okay. Zug has something like 40 meanings. Oh. Now, I want to show you something. That is... Now, you see this page here where my middle finger is? Can you see this? Yeah. My middle finger. Yes, sir. This is where that entry starts with der Zug. It may not be clear. It is right here. Der Zug, just above my finger. Visible? Just above my finger. Der Zug. Can't you sehen? Nein, sir. It's too small. Yeah, but you can see my finger. You can see my fingernail. This one here, this fingernail. Visible? Yes. Middle finger. So here the word der Zug is written. So this entire column is the meaning of Zug. Oh. Chota hai.
it goes on to the next page and ends here, where my middle finger is. I'll show you that again with this finger width. Let me check. Here. Visible again, this finger? Yes. This is how much? One half column that side and another little more than half here. One full column of meanings of the noun souk in font size 8. Can you imagine how many entries there are here? And there are different contexts here. For example, it gives you examples like number, let's say, the one that you know. Let me check something that you will understand. Okay. Souk, train, locomotive. There are then the one that you also would know is a group of people traveling together as a crowd. That is also souk. That is your Hindi word julus, procession, souk. Then let me look for one more that you understand here. A move in chess. When you're playing chess and you're moving a piece, that is also souk. Dein Zug bitte, your move. Just 3 I've given you out of that entire list. There's a huge number of meanings here. So don't go by the dictionary meaning. Sich leisten is an easier one and is applicable across contexts. Erschwingen is a higher, a stylistically more complex form. Right? In the sense of language usage. It's not normaler, more commonly used language. It's a higher style of language, which you will be using only when you are in that circle of people. Stylistics I would not like to do now, but I can give you some examples a little later, please. When we do B2, I hope I remember. If not, you please remind me. Then I'll give you some examples of how you use stylistics with some simple verbs or nouns also. Did we do this word klamotten? No. Kleider? Yes, sir. Klamotten is out clothes. Yeah. But in what language will you use klamotten? Sir, day-to-day speaking, I guess. Day-to-day speaking and only when you are very familiar with the person you're speaking to. Yes. Yeah, that person will understand what you're saying. Yes, sir. In Hörenteil habe ich das gehört, Yeah. Klamotten. Yeah, that means it's a very colloquial usage, klamotten. Otherwise, the normal term would be Kleider. Kleider's normal usage, neutral. Jeder versteht das Wort. But Klamotten, not everybody would understand. It's slightly lower down in that register, style register. It basically means rags. Kapade latte. Where do you get these rags from? Oh, these rags, I bought them up in a designer store. Right, so there are various, even for the word brain, Gehirn, or the head, Kopf, normal words.
But then there are other words stylistically used. You have the word Haupt, for example, or Berne on the lower side. So what we are learning is Standardsprache and not the higher, high-flown, to put it in the sense, I don't know how many of you understand that Shashi Tharoor language, using difficult words in formal situations. Not that, just simple words. And we don't go to the street level or colloquial language. Wir lernen hier Standardvokabular, Standarddeutsch. Those examples I'll give you, don't worry. Especially in meinem Hören zum Beispiel, wie Kushi das gerade erwähnt hat, that dialogue could be between friends and you will have such words appearing in such conversations. So I'll give you a few of those. We'll do a few exercises on how to move from one to the other. For example, let's take another common word, money. Can you give me some colloquial words for money in English? Bucks. Yep. Got some bucks on you. What else? Yeah. Penny. Yeah. Penny. Sometimes they say, "Na, I don't have a penny." Pennies. Pennies, okay. Got some pennies on you, yeah? Possible? See, colloquial language is very, very difficult and different from normal usage. Pennies. What about the word dough? Do you have some dough on you? Yes, sir. In movies, I have heard about it. Got some dough, Yeah. bro? Got some dough? Right? Oh, where's the bread? Again, colloquial. Where's the moolah? M-O-O-L-A-H. Colloquial. Where's the moolah? All this for money. And on the lower colloquial side, umgangssprachlicher Gebrauch. So, es gibt Varianten. Here, erschwingen will be on the higher side. That's why I wanted to know, where did you come across this word? Normally, this word will not be there in any textbook. B1, B2. Sich leisten will be there, but not erschwingen. Definitely. So check the usage, even in dig.cc. Please check the usage. Is there a context given in which it's used? Does it say GEH? Does it say UGS? Just check. Does it give any explanation as to when to use it? No, sir. What does Sir, it it say? is written to afford, in brackets, have the money for. I've also sent the picture in group. Okay, I'll check later. Yes, But sir. it should give some abbreviation. Have the money for in what context? You can also say, ich habe genug Geld dafür, ne? Yes, sir. Ich kann das Kleid erschwingen. Ich habe genug Geld für das Kleid. So what prevents you from saying that? Ich kann mir das Kleid leisten. Ich kann mir das Kleid leisten. Ich kann das Kleid erschwingen. Ich habe genug Geld für das Kleid. Which of these is the most easy? Habe. Ja, ich habe genug Geld für das Kleid. So let's learn these standard phrases first, then move over to the other variations. That is part of vocabulary building. So here, sich leisten to afford. Okay, so let's get on. Der Vermieter hat die Miete erhöht. Deshalb. Deshalb.
So Mieterschutzbund. Was ist ein Mieterschutzbund? Rent control office. What is the meaning of this word Bund? It's government office. Government office. Yeah. And what does it mean here? That's They are what in Bund. Germany we have this practice, like our certain offices which they have certain functionalities. Here there is an office to monitor the rent and the disputes between renter and the owner. What is the meaning of Schutz? Protect. Protect. So now give me the word for word meaning. For the benefit of the others, just give me the word for word meaning. What is Mieterschutz? Rent protection. Rental. No, not rent protection. Protection Of tenant. of the Tenant. 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 Yeah, you can say that. So Tenant Protection Association. No, tenant protection, federal office. Office. Like Federal. Vasu just said and Priyamada auch. It's a government office for the protection of Yeah. tenants. I have experienced this, no? So when the rent is increased or the owner does something which is contrary to the contract, then you can approach this Mieterschutzbund and file your complaint here. Yeah, protection of tenants. They are Bund. So it's basically an office, a federation, and federation here would mean a government office. Okay? It's something that's supposed to be there in our country also, tenancy protection and tenant protection rights. But it is organized by the politicians, so we don't go there. Normally, no, because normally the tenant wins. If a tenant is staying in a place for more than 11 years and there's no proper contract which is signed, the tenant has every right to stay on in the property and claim it as his own. There's no proof that he has not been there. I've been living here since my grandfather's times. My grandfather used to pay rent, then my father, now I am paying, and after me, my son will pay. But nothing on paper. So a few rules have been changed. I've not read them in detail. But the tenancy protection is very much there. Yeah, so Mieterschutz, start from the end always. Office, government office, federal office, for the protection of tenants. Mieterschutzbund. So, hat die Mieter erhört, der Vermieter. Ich bin der Mieter und da gibt es auch einen Vermieter. Das Haus gehört, die Wohnung gehört dem Vermieter. Besitzer. What is the legal term for Vermieter? You wanted your English also to improve. Now and then I'll throw this in you. Landlord. No, that's not the legal terminology. The legal terminology is lessor and lessee. Lessor, Lessee. The one who is leasing is lessor. The one who has taken it on rent hire or lease is the lessee. Lessee is the legal terminology. Okay, let's leave it. And Baumhaus is there. Teuer. Trotzdem. Trotzdem. Johannes möchte sein Wohnzimmer renovieren. Deshalb. Deshalb. Okay, you guys are okay with the conjunctions. I am pleased and happy. So let's see if we can move this. We have a little bit of time. So here gibt es 3 Hotels. So diese 3 Hotelformen gibt es hier. Before we read anything about it, let me give you the
brief details. Also, das Hotel hier unter A ist unter Wasser in Florida. Okay? Dieses Hotel oder dieses Zimmer befindet sich in einem Zirkuswagen. Zirkuswagen? Circus, Ja. Car. circus car or auto, you can say. Circus coach. Circus coach. Ja, where animals are transported or whatever. Circuswagen. Und dieses hier befindet sich in einem Flugzeug. Das ist Untersee in einem Flugzeug und in einem Zirkuswagen. So, zum Spaß. In welchem Hotel würden Sie gerne oder auf keinen Fall übernachten? In which of these three hotels would you like to or never stay overnight? Warum? Warum nicht? C ist nicht meine Kragenweite. Es sieht so gefährlich. Wo denn? Was? Untersee? Ja? Wo übernachtest du gern? Okay. Ja, vielleicht B. Also in einem Zirkuswagen. Ja. Okay. Also das Flugzeug fliegt nicht, by the way. Das Flugzeug has been converted into a hotel and is on the land. Okay, okay. Dann, das ist besser. Ja. Das ist besser. Das fliegt nicht. Ja. Okay. So Jeet und Oma im Flugzeughotel. Im Flugzeug. Okay. Richtig. Okay. Kushi? Zirkuswagen? Nein, Sir, C. Flugzeughotel. Vasu? Viola? Ja, ich Remada? gerne mit Flugzeug. mit A. A. Ich auch mit A. Mit A. Ja, Monika, das ist gut, ja. Vasu, Dave? Ja, bitte. Ja, ich habe gesagt mit A. Also auch mit A. Okay. Okay. Ich auch mit A. Aha. Mit A. Und? Remada? Ja. Mit A. Auch in A. Aha. Und in welchem Hotel würden Sie auf keinen Fall übernachten? Which of these three would you never stay? A. A, Für mich sir. A. Ja. Aha. And Vasu? B. B. Oma auch B. C. Huh? Ja, C. besser. Okay. Ich gerne nicht C. Ja. Okay. Weil ich habe ja, ich bin, oder weil ich lazy, oder? Yeah, I'm bored with the flight travels and yeah. No, it's not traveling at all. The plane is on No, the that's what. ground. The ambience is boring for me. Okay. Umgeben. Du meinst dann die Umgeben. Okay. Sir, gleiche Frage zu dich. Dear. Bei mir? Ja. Also hier. Gerne. Ich wohne hier ganz gerne. Zirkuswagen. Zirkuswagen. Also ich mag Tiere. I love animals. And that is the Aufgabe for you people reading. Read this text. Don't use a dictionary of any kind. Ohne Wörterbuch. Total ganz ohne Wörterbuch. Diesen Text
lesen, also es gibt eigentlich 3 Texte, alles lesen. There are descriptions given to these hotels, also es gibt hier Beschreibungen, die werden hier beschrieben, diese Hotels. Wo gibt es diese Hotels? Was machen diese Hotels? Gibt es hier spezielle Angebote? Was ist hier interessant oder nicht interessant? So you have to read through this text for tomorrow. It's not a very big one, so just about 40 lines. And these are small lines, double column, so 40 lines. Single column would be about maybe 20 lines, which is less than a page. Yes, sir. Okay, reading. Yeah. And no dictionary, please. Bitte, kein Wörterbuch. Wenn es unbekannte Wörter gibt, entweder aufschreiben, ihr könnt aufschreiben, also notieren, oder einfach erraten oder versuchen zu erraten, to guess. In the context, try guessing it. But no use of any reference work or dictionary. And let's see how much we can understand without using any kind of dictionary or help from anyone. Done? Okay, sir. I want you Okay, to have sir. that confidence. I want you to have that confidence. Ja, ich kann einen Text auf Deutsch lesen und auch verstehen. Nicht alles, aber ich verstehe. I want that confidence. Done for tomorrow? Reading here. Just a reading exercise. I'm sure many verbs you would know and you will understand what it is. Any questions? Habt ihr Fragen? Sir, is Nine, sir. trotzdem and trots are same, sir? One is a conjunction, the other is a preposition. Trotz ist eine Präposition, trotzdem ist ein Konnektor. Okay, okay, sir. Ja, und das ist eine Präposition im Genitiv. Hmm. Noch Fragen? Ja, nicht Yeah. an den Thema, aber